finished the event as strongly as it started. Now, coming up, we have G3neziz, who will be running the Legend of Zelda Majora's Mask 100% no source requirements. We'll be talking a bit about what that category exactly Такое entails. показалось, что это хотели сделать ревью, я зашел, думал, типа ревью, как на GTK сделают. Видимо, нет. Видимо, просто покажут игру. Все любители Зельды собрались в зале, 2,5 человека. Спидранер не в счет. Да, за первую половину игры он успеет нам все рассказать. По факту, это легендарная категория No Source Requirements, которой буквально даже там каких-то 3-4 года не было назад, насколько я помню. Может быть, возьмем 5. Ты занята вроде была сегодня целый день. Значит, 100% раньше, по-моему, за 4 часа 55 минут или 45 минут проходили. А сейчас, поскольку есть No Source Requirement, или мы просто себе откроем табличку с, как они называются, чит-табличку внутри игры. И закидаем все предметы в инвентарь. А затем начнем варпаться по боссам. Убив 4 боссов, в принципе, отправимся на Луну. Там, по сути, больше ничего не надо. That means that you have to get every heart piece, every item, every mask in this game from its original source. So I would have to get all the items like from their chest in a dungeon or a side quest or something. But in this category, this doesn't apply. I can do part pieces, I can do bottles, I can get everything in any way I want. There is no restrictions what the glitches can be, so I can use just whatever. Опять же, да, спидранер говорит, что нет ограничений, как мне доставать шмотки, как захочу, так и достану. I can use the reference manipulation. I can use arbitrary code execution if I want. Literally anything. And yeah, that will be quite a unique run. So this run is being ran on an JPN64, and the reason for that is that the file name stuff we are about to do in like 20 minutes is exclusive to N64, потому что здесь, в принципе, не имеет значения, что ты играешь на английской, что ты на японской играешь по скорости текста. Там очень маленькая разница, она, в принципе, без разницы. Ну, там, может быть, даже вообще без разницы, там, всякое что-то такое. Вот. Но это нужно для того, чтобы вводить символы, для того, чтобы открыть чит-табличку. Также, что нам обещают еще ТАСС по этой игре? Вроде не даже... может быть, он позже покажет. Вот, ООТ Ace Showcase будет сегодня днем. Это, конечно, не Majora Mask, но тоже неплохо. After we get to the clock town, we have a 3-day cycle to complete everything. So we have 72 in-game hours to get back our ocarina. Базовая механика этой игры. 3 дня, 72 часовых внутри игровых часа. У нас есть? Не помню, правда, сколько реально идут сутки, 10 минут игры или больше. Но мы можем замедлить время, ускорить время еще дополнительно.
спидранер рекомендует быть hydrated. Соглы. Максимально. That you can transform into other species. So the Skull Kid here will just transform Link into a Deku Scrub in just a few minutes. Блин, у меня or seconds rather. Стрим на русский идет быстрее, чем я открыл в RUSC. Spinning around, using flowers to fly around. And later on there will be a Goron mask, a Zora mask, and we can play as Goron Link or Zora Link. Ясно. Надо оригинал, короче, открывать. Not like any percent where we don't use that much at all. The current any percent unrestricted route is really broken. We escaped the first cycle stuff we are about to do. И чат вывести отдельно до родака. Our human form in any percent way too early and then just beat up the end boss. But in this one, так, а где? Открыть чат. Это здесь было. Попал в чат. Готово. Yeah, we are Deku now, and yeah, we don't have a sword anymore. We don't have any чат items. заменили. No idea why Link lost all of his Ocarina of Time items, but oh well. I bet there's someone in chat having lore on that. Это все еще интро. Она будет еще идти 10 секунд. Oh. Could be true. Yeah. New fairy companion. Since Navi is gone, видимо, набрал еще 30 секунд. Will jump to place. Yeah, I prefer the German name Taya over the English Tattle. I mean, there's у них еще и на час меньше, чем у нас. Called Tattle and Tail, but Taya just sounds more pleasant to me, at least. Yeah, she's quite annoying. Not as annoying as Navi, but это Tail. Или Tails. Не очень помню. Фея Tails. Все феи в Зельдах, в принципе, бесполезные. Просто феи. Хотя не. В ООТ с ней можно поговорить и использовать глич. Она не настолько бесполезна. В некоторых местах, конечно, замедляет, но почти нигде. Ну, очень мало где. Зато можно вместе с ней сделать хороший глич. Да, интро в этой игре очень длинное. Наверное, одна из причин, по которой спидран может быть не самый популярный. Потому что первый цикл всегда занимает где-то 12-13 минут со всеми его катсценами. И только потом мы начинаем играть. And in most runs you see on Virtual Console, runners choose to skip the upcoming cutscene. But since the unpause lag on N64 is very unpleasant to deal with, I will not even attempt to do the HMS skip. HMS так, мы пропускаем пропуск этой катсцены. The game needs 2 consecutive frames to start cutscene, and if you walk through the cutscene trigger by pause buffering frame perfectly, like 12-13 times, you can actually reach the loading zone for entering. Хорошо, расскажи-то хоть сколько времени вы So играли. you don't have to watch this like 45 seconds cutscene, and yeah, it loses quite a bit of time. Окей, он просто really not не настолько хорош, видимо, в этом паузинге. Но не так, чтобы он виноват. Это нелегко делается. Nintendo 64 там мало того, что нужно делать. Это в правильный кадр, так еще и это тормозит. A very big advantage of running on N64 are the reset times. Поскольку игра сохранится автоматически, нам легко очень ресетить консоль. Просто кнопку нажал, и все. Это разница между Wii и консолью.
we are a Deku Scrub in Clocktown, and we can't really do anything. The game wants us to go to the Great Ferry of the town and do some stuff, but nah, I don't really do want to. Нам нужно получить магию по-хорошему, но этим заниматься мы не будем. Что же мы будем делать, спидранер? А мы отправимся в третий день, как можно быстрее. А почему? Ну, потому что нам нужна Карина, по факту. Но для того, чтобы получить Карину, нужен как раз магия. And that's one of the things the mask salesman told us to do. Get our precious item, the Ocarina bag, and then he will turn us back in our original form. And we... Ну, либо мы сейчас в последний момент пойдем делать... не может зайти в день. Фею. Посмотрим. Alright, it's already morning of the last day. Talking to Grandma and her quite boring stories made Link fall asleep, and yeah, now it's 2 days later. And yeah, now we can enter a shop where a scarecrow is located, and that scarecrow has a habit of dancing with strangers, it seems. Две истории у бабушки. И одна история у пугала. Было тоже очень легко скипать нам время. Only like 6 in-game hours left for it to be midnight. And those hours will be spent wisely. We need to collect some rupees and buy our first real item. And that will be an item Deku Scrub can't even use. So yeah, that's interesting. Yeah, one of the requirements for getting our Ocarina bag is having magic. Without magic, there's no way we can get our Ocarina bag. Не знаю, почему тут Запад. In order Что тут Запад? Европа. Yeah, to get our Ocarina, I need to collect this stray ferry. Окей, все-таки он будет собирать магию. During nighttime, the ferry is always located here in Eastern Clocktown. And yeah, this guard doesn't really do his job really well, so you can just go past. Значит, дальше нам нужно насобирать рупий, чтобы купить бомбы. Ну, я играл, шо. Что теперь? Rupees, I want you. And yeah, so there's no enemies, there was no cutscene showing off Terminal Field, and luckily the bushes having some rupees is still a thing. Otherwise, this would be really bad. Поэтому сижу я, спидранер и пустой чат. Да, в детстве играл тоже. Doesn't look that way. 28 after those pushes is not good, but... Ну, не так, чтобы сильно в детстве. Сильно в детстве я в Сегу играл. Luckily, we only need 50 rupees, so... В сознательном более-менее возрасте. Нам нужно 50 рупий, если я правильно помню, для того, чтобы приобрести пачку бомб. That's not a backwalk, thank you. Backwalking is faster than moving forward, and Deku usually is faster than Human Link anyway. Okay, we're short a few rupees, but there's a group of bushes behind me still. And as long as I enter the town before quarter past 10-ish, I should be fine and not lose any time at all. But that might be kind of close now. Немножко опаздывает по времени, ощущает спидранер. Yeah, when entering a part of the city you haven't been in yet, they usually place a cutscene, but that only applies if you enter the part of the city from within the city. So when we're in Terminal Field and enter through a gate, we don't get any cutscene. We will get the cutscene later though. So no free time save, unfortunately. Very beautiful fairy, которая подарит нам магию. Really creepy back in the day.
Забавно, что в Карине магию достаточно нелегко достать. Много времени проходит, прежде чем ты получаешь магию. И тут магию нам дают в самом начале игры, и без магии нельзя продолжить в следующие дни. Human Link has another attack with that. And yeah, let's see whether we can not lose any time. Losing time on first cycle is really, really bad and easy. So you can just do unoptimized movement and lose a lot of time. You can Хвастается спидранер, что очень легко потерять время в первом цикле. Я думаю, тут нечем хвастаться. Он надеется, что... Он просто не скажет, что он потерял время. Тогда я этого не пойму, и вы этого не поймете. Бомбы купили. Отлично. Но бомбы использовать мы не можем. Но нам нужны эти бомбы. Теперь бомбы будут падать с рандомных дропов, значит, там с кустов и так далее. Hide and seek sequence with some kids, but all you can do is just do this gainer. That's a not Не, он пришел вовремя, trick to gain some поэтому времени не потерял. Momentum forward that and some height, so Link can grab ledges. And yeah, Во время этой катсцены открываются двери. Bomb RNG, rupee RNG. So we still made it in time. Everything's Прыжок с гейнером тоже у него получился. Я, в принципе, так сильно и не разобрался, как он делается. Вроде бы это должен быть не сильно сложный трюк. Немножко выше прыжок, чем нужно. Так добрались мы до финального босса, или предфинального босса. Just so you're aware, 89% of every single dollar raised goes straight to their mission, which is changing the lives of millions of children around the world. To put it in context as to what your donations can bring in, the minimum donation of $5 doesn't sound like a lot, but it is enough to provide education supplies. Фея нам подсказывает, соответственно, что нужно делать. Сходить в 4 стороны света, собрать всех гигантов. Just $5 can give him or her the tools they need to continue their education. A $10 donation, such as one we just received В общем, как визуально пройти игру. Is enough to provide a mother and a child fleeing war with food to last a week. And that is what Save the Children can do with your donations. So every single dollar you send absolutely matters, it absolutely counts, and it will help someone's life for the better. So please do keep them coming in. Thank you very much, everyone. Alrighty, we just hit Skull Kid with our magic attack and got our Ocarina back, and now... Но раннер не казуал. Он умеет делать трюки. And yeah, that's the only time in the game that you can see Princess Zelda. And yeah, so this is indeed a Zelda game. Otherwise it would just be green Zelda doing stuff. But yeah, now we can see the real Zelda. And Epona. And yeah, she will teach us a very, very important song, the Song of Time. And that one has a slightly different ability than in Ocarina of Time. In Ocarina of Time you could open the Door of Time in the Temple of Time, or just remove some sun blocks, thingies. I didn't fail the song for once, nice. And yeah. Проигрываем песнь времени. Песнь времени позволяет нам вернуться в первый день, ускорить время, замедлить время. И, по-моему, больше ничего. Получается, в один цикл все не собрать. Я не помню почему. Надо подумать. Давайте подумаем, почему нельзя все собрать в один цикл. But thank you very much, whoever you are, regardless. Yeah, you've donated to a fantastic cause.
Очевидно, это связано с тем, что не все можно накидать себе через глич-меню. Как только мы сохраняем игру, мы вызовем консоль. On the English version, however, it is possible to talk to owl statues and save on them. But yeah, that's not a possibility. Ну, забавно, что на японской версии нельзя дополнительно сохраниться. В английской версии можно сохраниться еще на статуях совы. We go back to him and learn another song. That song is the Song of Healing. And Song of Healing тут же нам дают сразу еще песни очищения, которая поможет нам приобрести силы, помимо Деку, Зоры и так далее. Но мы, по-моему, не будем этим заниматься, просто маски себя задюпаем. Do we use Scrub anymore? Yeah, we will use Deku a little bit. Деку одна из самых бесполезных масок, но мы ее будем использовать еще пару раз, в принципе. Потому что полеты нам не нужны, у нас есть бомбы. С самого начала игры самый сильный предмет — бомбы. С помощью бомб можно делать полеты с использованием бесконечного меча, когда наш хитбокс превращается в атакующий. At least in MM it is. I don't know about OT, but I would be surprised if it wasn't a thing. And yeah, state reference manipulation is a memory glitch where you can rearrange actors in the actors heap to do some interesting stuff with like everything. In this particular version, почти подходим к концу первого цикла. Нам сейчас таки объяснят, почему очень важно пройти эту игру, почему нам нужно захватить маску Маджоры. Can be collected from the original source or with SRM gotten from a chest, which you open over and over and over again. But that would be quite annoying and not pleasant to watch. And yeah, that's why I will be doing something completely different. And yeah, I will explain more of that when we are doing it. And for now, let's have a donation. Thank you very much. I feel like we're at the start of a train because we have another anonymous $5 donation. No comment. It's also not put towards any of our bid wars. So just to remind you guys, we do have an upcoming donation incentive for Step Mania Through the Fire and Flames, as well as Super Mario Odyssey beating Luncheon Kingdom without doing Spewit. So both of those possible, or you can contribute to our bidding war for Tiny Tiger versus Dingo Dow in our next run, Crash Team Racing. И наконец-то туториал пройден. Туториал пройден. Всего 25 минут нужно для этого спидранеру. Because the SRM stuff is quite prone to crash. You need a angle perfect setup. And yeah, this game has поскольку именно сейчас мы начнем сразу же гличить себе инвентарь, спидранер предпочтет сохраниться. В принципе, это очень важная тема. Делать сохранение, потому что мы не можем себе позволить сетить бесконечно. And remember the file name I have? I will just create another one, just for memory stuff. Нам нужно создать еще один файл. The game stores the file name you're playing on and the lastly created file name in memory. В памяти игры остается информация о том, на каком файле мы играем и какой файл вы создали последний. Что вот этим мы и занялись. Опа, донат мешок унесли.
Так. Так, наша задача теперь нафармить бомб. Повезет ли ему с первого раза? Нет, не с первого куста. Денег много выпало. Но нам деньги не нужны, нам нужны бомбы. Нам нужно бы штук 10 бомб. 10 будет вполне достаточно. 5 будет недостаточно, по-моему. 0. Окей, и в последнем кусте. Посмотрим, может быть, здесь выпадет хотя бы одна. Бомба есть? Одна. Окей. Уже неплохо. Будем надеяться, что сейчас ему сразу же с ближайшего куста выпадет бомба, и ему нужно будет тогда запрыгнуть. Нет. Unlucky. Не везет. Не везет. And yeah, that's what happens to all runners doing marathon runs. If you are dealing with bomb RNG, you usually just suffer. Не везет. Да, не везет просто и все. Ничего не сделать с этим. I want your help. Окей. В принципе, этого должно быть достаточно. Минимальное количество. Но он хочет еще один хотя бы получить на всякий случай. И мы его получаем. Даже 2. Вот он наш лак. Пришел. Все 20 бомб мы насобирали. Нам хватит 10, 15 для того, чтобы быть в безопасности. Сейчас мы не делаем бомб-хавер, то есть мы не взлетаем за счет нашего хитбокса за бомбой. Мы просто проскакиваем между текстурами. Там есть возможность. That stores all the data for those pots and rupees, and I will change that around by unloading bombs or the smoke bombs Самое время. Leave behind. And that changes the arrangement of the actors in memory. Заключить игру. So by dropping bombs and going through this little loading trigger here, I can rearrange memory, and when I super slide off of this pot and go through that. Сейчас мы будем делать супер глайд. The pots will unload by having the camera inverted. Сейчас нам нужно правильный угол камеры поставить и. Quite tricky sometimes, but usually it's fine. So super slide. Не взорвать бочки. Окей. Мы сделали вид, что подняли. Так называется глиняный горшок. Теперь у нас ничего в руках нет. Сейчас надо на что-то не смотреть, что находится на втором этаже. Я не в курсе, что это. Камерой имеется в виду. Теперь ему нужно подготовить угол. Правильный. Вращение линка. Линк у нас в качестве стрелки для выбора кода служит. Ничего не поделать. Так. Еще немножко поворотов. ВЛЦ не работает, не могу засинхрониться. Опа. Вообще, можно похлопать. Это непросто. Он без рестартов. Все правильные направления угла сделал при помощи линка. То есть это не просто так крутился на месте, там что-то получал урон, еще что-то. То есть все было выполнено в строгой последовательности и в строгом порядке. Также все направления в меню, они
отвечают как раз таки за то, чтобы попасть нам в дебаг меню. Очень жестко. Все сделал, красиво. Вот что отличает спидранера от не спидранера. Потому что тут можно надолго застрять. And yeah, by putting a 1 everywhere, I get an amount. The bottom row here is bottles, and by having different values here, I can manipulate which item I get in the bottle. So I have red potion, that's Chateau Romani and some bugs, and the rest will be just empty bottles. This right here is the part where you can set. Прикольно, что он объясняет так, как будто туториал. То есть он говорит, здесь надо поставить это отвечает за то. Это очень сложно. Если надо запомнить, тут меню на английском нет этого, дебаг. Только на японском есть. And I want to have the biggest upgrades for Quiver and Bomb Bag, and I want to have some skulls for the Ocean Side Spider House. And no need for those. And maps and compasses from the. Все карты и компасы накрутил. And some stray fairies. Like, oh, usually you only need 15, but let's see. Maybe that's too many. I am afraid the game might crash if I have too many. Что-то он себе накрутил, в общем, в последнем меню, я не очень понял, но... В принципе, мы сделали сохранить и выйти в меню. И теперь у нас есть все. Он не торопится, вообще не торопится. Он с первого раза сделал трюк, вообще не торопится. Нет смысла. And that's not our final count. We might go a little over 20. Замедляем время. Вон у нас все хп, у нас полный инвентарь всякой фигни. Пьем молоко, восстанавливает ману и хп. Но бесконечная мана до конца цикла. Блин, не знал. Жестко. RUSC не получился. Нам нужно получить Infinite Sword Glitch. Вот сейчас он у нас получился. Чтобы сделать парение, нам нужно забрать статую совы за картой. То есть мы сейчас попытаемся перейти границу. Да, заполнить цифры, наверное, будет не настолько сложно, как подготовить трюк. Подготовить трюк очень сложно. В принципе, вот мы ударили сову, она сработала, нам никакой анимации не дадут. Это особенная сова. Я не помню, какая по счету, но, в общем, какого-то рода определенная особенная сова. Мы не будем активировать, по-моему, остальных. В этом особо смысла нет. Вот, при помощи статуи совы можно перемещаться между статуями сов с определенной мелодией. По мелодии парения, по-моему, называется. Если правильно помню. Так, мы загличили камеру, но не помню зачем. Что он хочет? А, он заскипал катсцену. Окей. Здесь у нас катсцена с... как его там зовут? С воспоминаний, с тайтл. То есть там фея вспомнит, как было классно, весело в детстве. Но мы получили одну катсцену при помощи общения с камнем. Пупей спидранер. Да, реально похож на пупея, чел. В общем, мы не активируем остальные статуи сов, потому что, по-моему, они должны сломать тогда загличенную сову. А при помощи этой загличенной совы можем перемещаться между всеми статуями, не активируя их. Маски у нас уже есть. Маска Зоры, маска Горана. Быстро перемещаемся куда нужно.
Сейчас мы будем собирать все то, что мы не могли собрать при помощи чит таблички. In action. I didn't set my map point at all, so it defaults to Great Bay Temple, not Great Bay Temple, but the Great Bay area. So usually this is not an area we are supposed to be in. Чтобы выбрать определенный телепорт, нужно на карте просто указать стрелку нужно. О, красиво, из воды. Ну, немножко медленно, но в принципе нормально. Немножко быстрее все, чем бежать. То есть из воды можно определенным образом выскочить и получить слайд. Жестко. Нам нужно собрать определенное количество этих скулотул, чтобы получить награду. Поэтому мы собрали почти максимум 29, по-моему, и собираем последнюю как раз еще. Поставим направление карты и делаем потом телепорт. Потому что на карте телепорта мы не можем выбрать, куда телепортироваться. Но заранее мы можем выбрать точку расположения телепорта. Продумано, конечно. Yes, absolutely. Thank you very much. Funny enough, this came in even before your bomb luck, but I felt it was quite appropriate. ENT91 donated $25 and writes from a German 2013 era Majora's Mask в локацию с японой лошадью. Just kidding. Good luck on the run. And that has been put towards the Spiritless Luncheon Kingdom incentive for Mario Odyssey later. Thank you very much for the donation. Yeah, thank you indeed. And yeah, speedrunning back then was really, really different. Index Warp has not been around 2013, I think? Maybe? I'm not too sure. So back then it was a really, really different experience. And yeah, luckily, I'm not really good at this game, other than doing like SRM stuff. So if I were to run glitchless or any other glitch category that doesn't involve SRM, I will just not be really good. Малони делится с нами великим секретом, что их деревню посещают пришельцы и крадут коров. But yeah, for now let's have a look at those aliens. And this cow that is about to get abducted. Мы, соответственно, должны поверить маленькой девочке. Она нам выдаст лук или нет? Не, она нам не выдаст лук. Это же почти ближе к концу игры. Она тогда, получается, нас хочет проверить. Она выдаст нам лошадь. Лук у нас должен быть уже. Нам нужно на лошади позбивать цели. Псевдо-ложки. Так сказать. Придуманные ею. Hit all the targets in under like 25 seconds, but yeah, that is not going to happen if I do it. Если вы очень хорошо в этом спидране, за 25 секунд реально все шарики полопать. Спидранер не торопится. На верочку, так сказать. Опа, попал, хорошо. Попал. За 40 секунд. Отлично. Why do you clap for that? Зачем вы хлопаете? Мало не записано в журнал помощи. Мы пообещали ей помочь. Нам нужно будет в определенные сутки прийти помочь ей. Теперь нам нужно собрать цыплят. Чел очень грустный от того, что он может не увидеть, как цыплята его вырастут. Он очень хочет это. Поможем.
чтобы они выросли в настоящих куриц, нужно пройти подготовку. Вот такую вот. Мы сейчас их всех насобираем. Осталось еще 3, я вижу. Пока что. Но я точно не помню, какое количество их. Вот и конец. Это очень хороший рандом, мне кажется. Все очень красиво получилось. Этого делать не нужно, но так тоже красиво выглядит. Получаем маску короля. You see this little prompt right here that indicates that something for the bomber's notebook has been filled out. And yeah, we couldn't set any flags for the bomber's notebook. The bombers are 5 little kids who are in a weird club or something, and they have a notebook where they write down the behavior, rewards and everything. And that's something we need to collect throughout the run, and yeah, that's quite annoying. But the good thing is we маленькие надписи, которые появляются, это у нас дневник бомбера, который мы не получили, технически говоря, но задюпали себе. Вот. Дневник бомбера можно себе задюпать. Но нельзя поставить в нем отметки. Дневники бомбера, они отмечают, кому они помогли, кому не помогли. Нам нужно какое-то количество, какому-то количеству людей помочь, чтобы дневник заполнился, и, по-моему, там что-то надо сдать в этом дневнике, чтобы что-то получить. Но вот я вот вообще не помню, честно. Также мы не могли себе надюпать этих карт через Тингла, летающую псевдофею. Фея-мужик. У нас, в принципе, тоже в инвентаре масок видно, что есть пробелы, которые нам нужно заполнить. And yeah, in Clocktown we will do some side quest stuff to first start the Bombers quest. So we have to play hide and seek with the Bomber kids, and we will actually start the biggest side quest of the game, the Kafei and Anju quest, and that will give us some stuff for the Bomber's Notebook, of course. But first, let's revisit Tingle. There are 6 different Tingle maps to obtain, and we already got 2. Нужно 6 разных карт Тингла собрать, которые он рисует. He can land from like anywhere. Карты мы его собираем. Карты местности. Really cheerful Hululimpa. I will not do that. Okay, time to shoot the balloon. Talk to Jim. Hi, Jim. Здорово, Джим. Даст нам квест. Соберет всех пацанов, у которых есть цифры на спине. Это цифры кода для того, чтобы пройти через дверь. У нас есть шапка кролика, мы очень быстро бегаем от нас. Не убежать. Видите, они даже не успевают встать. Sun Song. It's a leftover from Ocarina of Time and does the exact same thing. It speeds up time. And if you enter a loading zone, you can stop the progression of time, and you are able to set the day of time more quickly. Так, песни Солнца вроде как нет. Он говорит, что ее тоже вроде нет. Я не помню, есть она или нет в игре. And since we already got the mask, we can
get this heart piece right here. Not that we would require a heart piece, since we already have 20 hearts, but we will get a entry for our notebook. Легкая заметка. Мы получили самую сложную заметку в игре, потому что эту маску можно в самом конце только получить. Нужно получить маску парня, который потерялся. Конечно, потерялся. And yeah, I will talk about that when we get there, but it won't be nice. Нам еще нужно поймать 3 бомбера. Okay. We already have 2 kids done, so that's number 3. Вообще не очень быстро бегают, но в этой шапке как будто они замедлены, что ли. Now we want to talk to Anju to get a room key. Usually there's a Goron with our exact name that has reserved a spot in У Анджи мы получим ключ от комнаты. И отняли мы, короче говоря, комнату у Горана. Горан детектив. Мы как бы стали детективом немножко раньше. Последний бомбер остался. В принципе, уже мы слышим сопение Горана. Вот он, Горан. Отняли у него место в гостинице. Злой Линк. Просто так получилось, что этого Горана тоже зовут Линк. Usually, like I said, you can only hold 500 rupees. And if I were to get another rupee, I would be set back to the maximum I can hold in my wallet right now. And yeah, after I get the wallet, у нас 2500 рупий, короче. 500 rupees. Получаем большой мешок. Худшая часть спидрана подходит. Какая часть спидрана? Танцы? Лучшая часть спидрана. Танцы. Точно. Самая худшая часть спидрана. 10.00 seconds exactly on the spot. Нам нужно помочь Постману. Постман у нас почтальон. And only one single one works for the correct frame to get 10.00. And yeah, that's annoying. Really, really annoying. And I can lose like minutes here. Hopefully I don't. But there is potential to see this like 10 times or even more. Почтальон тренируется. Нам нужно правильно встать, чтобы видеть время. Часы. А если у нас еще есть шапка кролика, то время все время нам показывается. Если в шапки кролика нет, не получилось, то мы видим только первые 2 секунды. Нам нужно остановить ровно в 10. И разница между японской и английской версией, что точность нажатия в японской версии, она выше, чем в английской. Там, по-моему, чуть ли не идеально в кадр надо нажать. Времени у нас много. Это очень сложно. 98, жесть. Yeah, this is really annoying. Having a PB run that got it first try is really bad, and yeah, that's the case for me now.
really Здесь late. 0.3. While Okay. I am doing this, I think it's a perfect time to read a donation. No worries, thank you very much. Thank you to Infinity X2K4 who has donated $10 with the comment, cheers to the staff, runners, and Oh, viewers. nice. 82,000 is amazing, yo. Хлоп, Speaking хлоп, of хлоп. amazing. Easy. Nice С work there. 6-й или The 8-й music попытки in this это run is очень so неплохо. fun. Очень Good неплохо. luck in the run, Genesis. Но это может занять реально много времени. Okay, Последнего бомбера ловим. Now let's see which Нам теперь выдадут код. Not that it really matters, but okay. Not a fun one. 1, 2, 3, 4, 5 is my favorite one. And yeah, now it's time Код рандомный, кстати, тоже. be a little mean to Grandma, because Sakon Нужно is помочь going бабушке to теперь. hide here in a bit. And that's a thief, and yeah, he's about to steal something from the bomb shop lady. And we just bail on him. Alright, so the cutscene started, and that Видимо, бабушке triggers помогать мы не будем, something окей. for the Carface quest later. And now it's time to enter the milk bar, and yeah, I don't have the required У нас mask нет to get in there normally, специальной so шапки, чтобы I попасть have to get в молочный out of бар. bounds and enter the loading zone that way. Поэтому мы If I could get должны будем ISG, проскочить через please. текстуры. Особо вариантов немного. Oh boy. Luckily, Мне I кажется, у нас have не получается two ISG. spare bombs. What? I am so bad. Опять не получилось. Нам нужно получить Infinite Sword Glitch, судя по всему, но это нам не поможет. Или он пытается с помощью бомбы клипнуться. Okay. Now it's getting a little embarrassing. Muscle memory is just gone. Я не уверен, что я знаю, что он пытается сделать. А, да, все-таки ASG, окей. Чтобы попасть в ОБ мы залетаем, и осталось только в дверь зайти. Я просто не очень понял, как он хочет спуститься вниз, а в принципе, когда ты прыгаешь, тоже так подойдет сделать. Maybe now is a good time, because I'm playing a few annoying songs. And yeah, that takes a while and is not really interesting. We have to play 4 different songs with our 4 different forms, and that will result in us receiving a mask and some entry for the Bomber's Notebook. And yeah, the whole postman stuff was only for the Bomber's Notebook. I don't need the heart piece I got. And I am really bad at doing anything, it seems. What I wanted to say is I'm really bad at remembering the songs for all the characters. Oh, hey. I didn't fail. Nice. Что красивая мелодия получается. And yeah, the whole song the Zora is orchestrating here just sounds off. But the finale will sound quite nice. So Robo, what prizes are people going to win or able to win if they donate? Oh my god! I mean, I was just thinking prizes, and then you said it. It's like there's some kind of connection going. We do have many fabulous prizes on offer. I've talked about a lot of the big ticket ones. Obviously, we've seen a lot of the PlayStation 5 prizes, the Nintendo Switch, which you can get if you donate a cumulative total of $100 or $50 respectively over the course of the marathon. You do not need to do this all in one donation. You can make it in 10 or even $25 donations, and as long as you're using the same contact details each time, we'll remember how much you donated, and if you hit that threshold, you'll get put into the draw. We've got a number of other prizes as well.
For example, a sleepy Kirby tufting rug, which you may have seen on the pictures between streams. An appropriate Legend of Zelda one. We've got the legendary hero burlap print from the start of the Wind Waker. Quite literally a legendary prize. Those have a threshold of $30 and $25 respectively. You can see the full list on prizes.esamarathon.com or by typing in !prizes in the chat. There's loads on offer. Please do check them out. You are eligible to be entered in the draw for any donations made throughout the marathon. Okay, we are now done with playing stupid songs, and now we advance the Kafei quest by talking to Anju, which we set a meeting at midnight earlier. And now the fun part of this run begins. At least, in my opinion, the upcoming segment is my favorite. And yeah, it's night 1, and that's the night Любимая часть спидрана для спидранера. Я так понимаю, сейчас мы будем уничтожать босса. So we are going to help defeating the aliens, but in a very, very different way than you'd normally see. Let's put it that way. Yeah, we already saw the usage of Прежде всего мы поможем Мелани или Малони. Не очень помню, как девочку зовут. Как это зовут? Поможем ей избавиться от пришельцев. And yeah, we are really early. So we can. Мы пообещали, что мы ей поможем. На всякий случай проверим. Заодно правдивость ее слов. And here they are. And yeah, time is still moving rapidly, so I'm mashing the start button. And while I'm pausing and unpausing, the in-game time still progresses, so you can see the color of the sky changing. And I'm looking on the clock of the bottom part of the screen, which flashes every time I pause. And if I unpause now, the aliens are dead. Легким движением паузы скипаем время, пока не появится солнце, и на солнце все инопланетяне погибают. Может быть, это были и не инопланетяне, а какие-то духи, которые только ночью орудуют. And yeah, that skips having to deal with a cutscene, which starts on the night of day 2, where Crimea, the older sister of Romani, wants to deliver some milk to Clocktown. Мелани это ее в первой части зовут. And that's really, really annoying to do, so we will just skip that. And I need bugs. Or anything I can catch in a bottle, really. Yeah, now it's night of the second day. Тебе нужно помочь ее старшей сестре. Yeah, now my controls are inverted and I can play the ocarina in this state. Talk to Tremia. Разговариваем с Кремией. And I pressed yes for Song of Double Time and the cutscene at the same time. So, what are my cutscene? Is that? And that resets the day. So now it's morning of the second day again. And that's really important because we still have to do stuff on second day. NPCs have certain cycles. Теперь нам доступна лошадь, потому что мы помогли ей девочке. Yeah, а так нам лошадь будет недоступна, потому что девочка не откроет нам двери. Depending on what day and time you are engaging with them. So, what we're doing now is a little mini game again, and again, I'm really bad at mini games.
So you will most likely not see a sub 50 on this. Don't get off your horse. Oh boy. There's a race coming up. And I'm really bad at it. Уа. And why we're doing Ручелы. that, I think В принципе, гонка не очень сложная. Все, что нужно сделать, прийти первым. Thank you very much to Mockett for your $100 donation. Very, very much appreciated. Somebody definitely wants to get in for the running to win a PlayStation 5. There is no comment attached to it, but we are supremely grateful for that donation. Thank you very, very much for that, Mockett. And yeah, as I said, I'm really bad at this minigame. Их лошади не умеют прыгать. Хы. And I never really practiced it because it's really annoying. And I might have just lost. Нет. Yep, I lost. Он проиграл. So we'll just do it again. Ему придется еще раз гонять. Yeah, Чел, как ты мог? My current PB is a high 132. World record is like a mid 131. And yeah, there's not that many people running this category. I think this particular route on N64 has only been done by Claire and me. And yeah, the old route was on Wii U because the debug menu stuff was first discovered on Wii U, or rather it was discovered on Wii, but on Wii you can't really navigate through the debug menu because the inputs for the D-pad on GameCube controller have not been mapped on Wii Virtual Console, but they have been on Wii U Virtual Console. And yeah, opening the debug menu back then was a big pain. You had to play Song of Soaring a total of like 70 times throughout the run, which was really annoying. Luckily, I only started running this game when that was not around anymore. And yeah, now some fun stuff. If you like T-posing, this might be interesting. Yeah, this is a Маска, которая реально плачет. cartridge exclusive quirk of the game. If you do this second part of the carriage ride while having the Secret Leader's mask on, Link is a little T-posing. So, yeah, you can't do anything with while you're T-posing, so it's really annoying and laggy, but it looks fun. Линк у нас T-позит. Застрял в полете, насколько я понимаю. И поэтому мы так и стоим. Если у нас нет этой маски, а эту маску можно получить только после этого квеста, потому что в бар обычным способом не попасть. Хотя нет, по-моему, в конце игры можно попасть в бар, так что может быть и не обязательно, что это можно получить. Ну, все равно погоня здесь не очень сложная. Их можно пострелять по челам и все. Для того, чтобы меньше лагало, можно просто еще в небо смотреть. And you will notice the lag throughout the run. The whole stone tower area is really laggy. The final fight against Majora, the end boss, is really laggy. You can literally count the frames. Oh, hi Moon. And yeah, watching the sky or the bottom of the carriage results in having less lag frames. And for now, we are now back to Clocktown and can do some more side quest stuff. Вот нам мало не дают. So we can enter the
Ну, а, блин, Романе и маску дают почему-то им. And yeah, you could optimally do movement with Goron mask, but I tend to bonk as Goron, and yeah, bonking doesn't save time, so I will just skip all the Goron movement in Clocktown. Alrighty, so now we are entering the laundry pool, and there's this slightly famous guy. La 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 la. He will not give us Song of Storms like in Ocarina of Time, but a mask we already have and don't need anymore. And now it's time for more Cafe quest stuff. And yeah, Cafe is that purple-haired little dude who has been transformed back to a kid by Skull Kid. And yeah, he's about to marry Anju, and yeah, he's quite in a bad shape for that, so we have to help him somehow. So we now get the pendant. We can bring that to Anju, so Anju knows Cafe is okay. She's worrying, of course, that Cafe is just gone, but he isn't, so we can show her that. Мужик пропал перед свадьбой и оказался уже не мужиком. Вот такая вот великая история. Маску мы их уже получили, но я не очень понимаю, зачем мы помогаем. Видимо, помогаем для того, чтобы получить отметку в квесте в бортовом журнале Бомбера. So the only real fight we have will be the final boss, which is a pushover with 21 hearts, double defense, and Fierstadi's mask. But yeah, I can still lose a lot of time due to lag and other inconveniences. Okay, time to make it. В принципе, взрослым мужикам совсем не нужно быть, раз они договорились пожениться, расписаться, так говорится, то почему бы и нет? Но чел потерял маску еще, или точнее у него украли маску свадебную. Вот наша задача помочь ему. Yes, we do have a $10 donation from Happy Bear saying, Genesis, this is an incredibly impressive run, and I'm so proud of you. Love from the Bewilderbeast cinematic universe. And that has gone towards the Spiritless Luncheon donation incentive. And also, let's say this is my final donation reading for this run. I'm going to be handing you over to the Supersonic Scott himself, Argic, who will be continuing on the donation reading for this run and the next few runs as well. So yeah, thank you very much, and enjoy the rest of Majora's Mask. Okay, and now I will stock up on some explosives just for the sake of not have to reset the run, because yeah, it's a marathon. I just do safe strats, and yeah, having laggy areas usually results in wasting a few chews, and yeah, so I will just stock up on chews. And I haven't talked about one thing yet. That's not enough. I want one more. We still have to hit every owl statue in the game. But if Нам все еще нужно собрать все статуи сов. Мы это сделаем совсем скоро, когда нам and try a one attempt only frame perfect trick. Let's see. Понадобится... Так, а чё? Угу. Нам нужно заменить письмо. Нам нужно это письмо 2 раза получить. И у него не получилось его сделать, к сожалению. Ему придется сделать ресет цикла, получить это письмо еще раз
And that is the last instance, if I can get the song right. Wow. For index warp. After that, I will be starting to hit. Что только что мы потеряли 2 минуты. Unlucky. Это сложно сделать. Надо вовремя заменить один привет на другой, тогда у нас письмо задублируется. Письмо нужно просто еще в одном месте отдать. Вот мы начинаем отмечать сов. Сов всего 14, если правильно услышал. Don't hit me, don't hit me, don't hit me. Thank you. And why do I have choose on C right? That's not correct. I am really not comfortable with choose on that button. That should be way, way better. Okay, time to enter the hideout of Sakon, the thief who stole something by from the old bomb shop lady. And yeah, hitting the owl statues along the way. And usually you would need to wait until Sakon opens the hideout. Oh no, he found us. That's bad. Yeah, no, it's not that bad. We can clip through here with a specific setup. Даже если нас воришка, в принципе, спалил, вор нас может провести в этот секретный проход, Oh, yeah, right, I didn't punch. Где он пытается забартерить свадебную маску. Way better. Okay. И правильным расположением горна мы запрыгиваем в текстуру просто. Встречаемся с Кафей. Он, к сожалению, нажимает на кнопку. This is not the easiest part, but yeah, I'm not going to do the whole puzzle stuff normally. What you can do is hover on top of that conveyor belt, but one hover is not enough. There's a big invisible wall you have to overcome. And yeah, it's really laggy in here because there's so many assets loaded. And yeah, doing hovers in a very laggy room is really bad. But it works, so that's why I got some этих комнат в том, что нам нужно будет сейчас запрыгнуть на конвейер, чтобы быстрее пройти. Но на конвейер сложно забраться, если все сильно лагает. А все сильно лагает. Ну, вроде получается. Минус один бомб, что не страшно. Еще пару прыжков. Еще немножко. Отлично. Мы запрыгнули. Мы можем просто проходить вперед. Главное не спрыгнуть вниз. Прыгаем до конца и жмем клавишу. Победа! Okay, and yeah, now the Terminal World Tour, where we hit all the owl statues, really starts. I mean, we only have the 2 owl statues in Ikana and Stone Tower right now. But we have to hit a few more of those. And yeah, you will have the final hours music for a bit. It looks scarier than it really is. There's so much spare time, and surely the moon will not crash. If it does, I don't know. This game might not be the right game for me then. Yeah, we're helping that guy. And since we already have the mask, we receive 5 rupees, and that resets our rupee count to the max wallet capacity we have. Some equips. And yeah, I am not a big fan of Epona, so I get over the fences that way. Epona у нас нет, поэтому чтобы перепрыгнуть
большие, высокие, наверное, правильно будет. Заборы. Можем использовать Горана. Он подпрыгивает высоко. И делаем небольшой буст за счет бомбы. I mean, the Great Fairy Sword we already have, or Deku Stick work as well, but I would lose some time for changing my equips, and yeah, that's not something I want to do. Okay, waiting for the postman to stop. Шапка почтальона. Okay, so he's running a raid now. He is really scared of the falling moon for some reason. Don't know why. I mean, what's Активируем вторую статую. А, третья уже, третью. There's nothing to fear. Only a very, very big thing crashing down. Alright, we have 3 owls now. Yeah, 3. And yeah, we want to go to the Milk Road now. There's another owl statue, and then we will make our way to Great Bay, where 2 more owl statues are located, and the last 2 Tingle maps will also be there. Четвертая статуя, и еще нам нужно будет собрать карты Тингла скоро. Чисто собираем по карте, лутаемся. Лутер-шутер называется такая игра. Bad things or messing stuff up. And yeah, this trick right here is one of the easiest things you can do. So if you are a rando player or just playing casual, this damage boost with a Goron and a bomb is really, really interesting and can give you access to Great Bay early, for instance. I didn't bonk, interesting. Usually I bonk, and bonking there is not fun. Okay, these? And yeah, the platform on the English version is a little bit lower, so you can actually climb it as Zora, and I don't know about Human Link, but I hit Tingle first try. Okay, that's not something usually happens. Yeah, on the Japanese version you have to jump onto the platform, which can lose a lot of time. I think my one and only old dungeon restricted run, на которой мы стоим, really, really fun category, имеет особенность в английской версии, она немного ниже, говорят спидранер. Ну, если она ниже, значит на нее может забраться. А если она выше, значит придется только запрыгивать при помощи маски Зоры. Как узвали. Еще один слайд из воды. У него нелегко получается, но скорость все теряет почти, к сожалению. It's really bad getting hit by them because your direction can change, and yeah, your momentum is just gone. Еще одна сова. Index Warp is not active anymore. I can just smash my Ocarina and soar back to Clock Town. And after that, we are making our way to the northern part of Terminal. It's a snowy area we already have been in, but this one has still some stuff we need to get, like 2 owl statues, and we need to get the fairy reward of the Snowhead Temple. The bad thing about the debug menu is that we only can get 2 out of 4 fairy rewards from the temples.
Нам нужно еще получить награду феи. Парочку. Мы не все можем себе задюпать. Получается, что нам еще феи надо будет собирать сейчас. Маску эту мы уже получили, поэтому просто разговариваем с челом. Освобождаем его от бесконечных танцев на грибе. And Age, can you remind us what we are collecting money for? Of course, we are collecting money for Save the Children. We've been doing this all week long. I know it's cheesy because it's Majora's Mask, but you already said it earlier. It is dawn of the final day. Less than 12 hours remain until the event here. We are trying to hit 115,000 to give to Save the Children here. And we got a stacked day ahead of us. Like, you're going to want to see this. But just to know as well what Save the Children does, they help around the world, worldwide. If you have $10, вся музыка в игре заменена на музыку последнего часа или последних часов. Луна падает, все должны быть в страхе. One of the most important things for children growing up is the safety and security of being in an area with their families, being able to enjoy themselves, and just having a childhood life, you know. And of course they do a number of things as well, like for example, if you can have $50 to spare, you can keep 10 out-of-school children from going hungry during the pandemic. You can provide meals with your donations. And of course, we're not asking you to do that just for nothing. We do have a few incentives here as well. We've still got $300 left on our Step Mania incentive. We've got a good rhythm block coming up here. And we've already done Here Comes Plum. But do you want to see some Through the Fire and the Flames? And the flames are going to be the legs of those runners, because that's how that's going to work. But while we're saying that there, I just might see we have a $100 donation coming in here from Dr. Dolphin. Yeah. From Dr. Dolphin 66. That says, I want to have sweet dance moves like that guy just did. yeah. Oh, do those dance moves coming through. And also a anonymous $50 donation coming in as well. And there's Big Goran. Усыпляем огромного Горана. Иначе здесь достаточно сложно пройти. И оно того не стоит, когда у нас уже есть все мелодии нужные. Those legs are gonna be on fire. 151,000, damn. $151 out of 1,000 there. Only another 149. If you want to see that Step Mania, let's get going. And we do have that Spartless Luncheon incentive as well. Currently at $85 out of 2,000. Так, ну, мы сразу забегаем к фее. Возможно, феи у нас уже есть. And yeah, you really want to watch that. Especially the Step Mania showcase. Да, феи у нас уже есть. Поэтому мы просто отдаем феи фонтану, и фонтан выдает нам большую фею. Пик фейри. Здесь у нас должна быть двойная магия, да. Не так, чтобы она была нам нужна. Теперь поскольку все фонтаны фей располагаются в одном месте, просто в зависимости от того, с какой стороны ты зайдешь, нам таким образом загружаются фонтаны и цвет. Поэтому мы сейчас выйдем в оба. И таким образом, при помощи фонтанов фей можно между четырьмя сторонами света буквально перемещаться. Главное задеть
загрузки. Внизу у нас пропасть, поэтому нам нужно именно лететь. И выходя в нужном месте, мы попадаем в Woodfall. Reward for this ferry still, so we can do this. And that was too early, I think. Let's see, did I get it? I did get it, okay, interesting. Yeah, there are a few of those fairy fountains where you get the item the first frame of the cutscene, but not all of them do that. So there are ones like the Snowhead one, where you get the reward at the end of the cutscene, and so you can't skip the whole. Мы только что проскипали катсцену с феей, если что. То есть феи мы не увидим, к сожалению. Больше фей не будет. And that results in us getting the upgrade. And yeah, not having to watch the cutscene. Saves like 40 seconds or something. Okay, and I swear this is the fastest way to get back. Это самый быстрый способ добраться в обратную сторону. Выглядит он, конечно, не самым быстрым способом, но это действительно самый быстрый способ. Rolling as a Goron while taking some damage here is a little bit faster. Okay. I will need this. We are about to end Что правда, то правда. This cycle right here, which is still the second cycle we are doing. The whole debug menu stuff ended in a save without using Song of Time, so this is indeed still the second cycle of this game. And while we're going back, Куда летим? I think it's a great opportunity to read a donation. Обратно в город. Окей, а зачем, не очень помню. Who says, this is a special game to me, and this is such a special event. Putting it, of course, towards to our Stepmania rhythm game there. And I concur, Westy is screening donations for us right now. We were sitting chatting there, it's like, just, this is hitting all the nostalgia right now. Like this big segment with the end of time music, it's like, yeah. So this is great. And we also have another $100 donation coming in here from H. Jordan. That is saying, for Stepmania, something I can't Видимо, просто добираем немножко квест в журнал бомберов. Stuck at home with COVID, but well, hold on. Stuck at home with COVID. Рука незнакомца просила туалетку. У нас, в принципе, ее особо нет, просто принесли любую бумагу. And they're coming in thick and fast. We got another two as well. We got Caramel Man 5 with another $100 donation. В эту комнату нужно попасть в последний час. Anyways, good job, everyone. Not quite all night. 3 hours Чтобы of увидеть sleep. Ask me in 12 hours when I'm sleeping on the floor. Венчание. And then another $100 donations from Char Bunny. Saying, donating for Argic hosting, thanks smiley face, putting this towards the Stepmania showcase song. And thank you very much for all those donations. I believe if I do a quick lovely little refresh here, with the glorious music that is playing right now, I can confirm we have met through the fire and the flames on Stepmania. So those feet are going to be on fire tonight. You're going to want to see that. All right. I don't know whether you noticed or not, but Cafe was sliding around a little in that cutscene, and that is one of the 1.0 exclusive quirks of the game. And I need to mesh Ocarina to not crash the moon. Thank you. Такая версия игры, поэтому Кафе немножко было плохо. Ничего. And it's still active through the cutscene. And yeah, if I Возвращаемся к первый день. It would just crash down and I would lose all my progress, which would be bad. Alright,
So 2 more cycles for cleanup. We still don't have everything. There's still some. У нас еще нет всего. One mask Еще 2 цикла. And a few notebook entries. Судя по всему, боссов все-таки мы не будем убивать. First, Я так понимаю, у него вроде там уже есть маски нужные. This cycle. Let me some equips. I need you and you. Да. Нужно нам помочь бабушке все-таки. I try to time it so I don't have to wait like forever, but I will be going safe. Yeah, it's midnight and she's about to come here now, so we have to wait a little. I try to make a setup that you have to wait like a second, but that's really scary and not something I will attempt in a marathon run. Therefore, it's not it's not the highest consistency Уже известный нам воришка, for that setup yet. Который налутал маску. No, you don't. Let's watch Granny. Yeah, there's nothing really you need to do after hitting suck on once. Can do like. Чел будет бегать по кругу, как будто он что-то все-таки украл, но на самом деле он ничего не украл. That might be watching, having trouble with inverted cam. And yeah, inverted cam is stupid sometimes. Okay, we helped her, got the kaboom mask, or whatever it's called in English. I know it's Kavumsmaske in German. Alright, making it morning. And now we need to talk to the granny in the inn again. But this time we are not sleeping through her boring stories, because we already have a mask that prevents that. And yeah, поскольку у нас уже есть маска, которая позволяет нам не спать, мы прослушаем истории бабушки. And I lost multiple runs doing that, because I apparently am not able to read Japanese. She will ask questions after the stories, and if you select the wrong answer, yeah, you're just basically... Желательно выбирать правильные ответы на загадки, которые, ну или точнее, она будет спрашивать на то, хорошо ли мы слушали историю. Там будут базовые вопросы, но поскольку все на японском, спидранер бывает ошибается. Otherwise, you don't have a chance to redo it, because this story progresses a whole day, and it's already the last day, so she will just tell you, no, I can't read that right now, blah blah blah, and you have to reset the cycle, which loses way too much time. Okay, now for the Что ж, ответ он выбрал правильный. we need some rupees. Запись в журнал Бомбера получили. So yeah, it's interesting how everything works out, but yeah, we can do stuff like that. Using mask, we have to buy still. And while I'm getting rupees and buying that mask, I think we have time for donation. Thank you. We have a $5 donation from Cepheus that says, this might be the last chance that I have to donate. So thank you for great entertainment, as always. Прикольно, что банк здесь работает на учетку. Мы просто подходим, говорит, вот у нас есть учетка. И деньги каким-то образом трансферятся в банке. There was $1 between both of them, but this 50 goes towards Dingo Dial. Вот та самая маска, которую мы уже использовали. Нам нужно ее купить, опять же, для отметки в... Okay, that's everything we do in this
particular cycle, so В журнале. Playing Song of Time one more time. And have one more cycle of shame because I didn't get the frame perfect one attempt only trick. The only thing that's still missing in Bomba's notebook is the entry for receiving Chateau Romani from Kafai's mom, Madame Aroma, in the milk bar. For that we still... Oh, not still. We need the letter again, so... Нужно получить письмо, которое нужно будет передать маме Кафе, которое нам выдала маску Кафе. Kafai can follow Sarkon to the hideout and do everything, blah blah blah. Just some story stuff. And we need that in order to get the letter again. Kafai needs to leave on day 3. And yeah, since I can't enter the hideout of Kafai in this cycle normally, because I didn't initiate the whole Kafai quest in this cycle, I need to clip into that. And yeah, it's still morning of day 1. We have to play this song a bunch to make it like 2 p.m. on the 3rd day. Нам нужно добраться до 3-го дня. Quite an annoying side effect of not having hit that trick earlier, but yeah, it only loses 4.5 minutes, and that's fine for marathon setting. And yeah, I would have reset over bomb RNG already if this were a PB attempt, so this is fine, believe me. And yeah, we're still collecting money for Save the Children, and I think there's a donation. Да, забавно, пропускаешь один трюк, теряешь 1,5 минуты, рассветишь. Такая вот игра. Oh boy, yeah. Khajiit is notoriously bad for giving me bad luck. Oh no! Every time he's watching or chatting in my chat, everything just goes downhill. Like every time. Well, hopefully that doesn't happen here. And we are very, very close to $83,000 there for Save the Children. We are currently 82,726. And I'm not doing math right now. I'll do it at the end of this run. Okay, one more usage of that song to make it like afternoony, like that. And yeah, I can't use the door, like I can show you. If I can, I don't know. Yeah, Дверь мы использовать не можем, поскольку мы не начали квест. Но нам нужно просто заклепаться в дверь, ничего сложного. Мы же спидранеры. Бомба у нас есть. And just do this. You can clip into the loading zone. С легкостью попадаем в зону загрузки. And yeah, the и получаем письмо. Curiosity shop owner still here, and you get the letter. Чел здесь, вне зависимости от того, начали мы квест, не начали мы квест. That should be enough. Yeah, equips in this cycle are not something I usually remember, because runs don't get to this cycle, because yeah, recovering the letter you gave away to the postman is a trick you want to have in your PB. Otherwise, the run is just dead. Okay. Okay, I lied. This is the last one. Last Sun Song. Okay. Let's enter the milk bar. On the night of the final day, you don't really need the correct mask to enter. Маска нам не нужна, чтобы зайти. Okay, let's get that. В последний день. Give her the mail. And now we should have completed the game to 100%. Теперь мы закончили игру. Ура! If I can play
stupid song. Получается, осталось только победить босса. Alright, one more cycle. Интересно, он будет телепортироваться в the него? only purpose for that cycle is to beat the game. So nothing to collect really or do except for getting to the final boss. We do have all the boss remains. We could watch a 5-minute cutscene, but nah. I would rather have Argic read a donation. Или мы сразу в кредит прыгнем. From Levile. It says, thank you to everyone involved and best of luck to the runner, Viel Glück. And they're, of course, putting the donation towards that Super Mario Odyssey Spotless Legion. That is currently Я не уверен, что он будет бороться с боссом, потому что это не обязательно. В принципе, он уже все на 100% собрал. So we can definitely hit that. We've got quite a couple of hours away from Odyssey there. And we've just also received a $100 anonymous donation there. With no comment, but also going towards Super Mario Odyssey. Thank you very much for all your donations towards Save the Children. Please, do keep them coming. Let's make this the best final day we've had yet. Okay, Да, от марафона остался всего последний день. Не было возможности особо его посмотреть. Working. Where a grotto takes me. Usually there's a hole in the ground and you will end up in a grotto. But with SRM, we can change where that grotto takes you. We can change the entrance value of that grotto. And yeah, there's a nice place we want to be, and that's the moon. And yeah, moon warp was. Окей, значит, мы просто перепрограммируем этот портал для того, чтобы он направил нас в Луну. Значит, все-таки мы будем бороться с последним боссом. Glitchy mess, which is fun. I love me some glitchy mess. And yeah, I'm setting up the heap in the memory right now by unloading the bomb smoke and снова мы сейчас будем наполнять память бомбами. And that way, when I do another super slide, I can do some interesting moon warp shenanigans. And also say hi to Dampe. Ocarina of Time 100% runners will hate him. For a reason. Okay, let's super slide off this grass patch right here. If I can get the inverted cam. Выберем правильный угол. Окей. Опять же, хватаем. Точфо нет. Теперь нам нужно правильный угол выбрать. Ну, много раз правильный угол выбрать, потому что сейчас он будет направлять его. Должен быть правильный угол. Либо игра закрашится сейчас тогда, либо... Все будет окей. Проверим сейчас. Ей, угол правильный. Ну, раз угол правильный, значит осталось победить босса. Маска у нас есть. Великая маска Дейти. Ее можно получить только обменяв все остальные маски у детей здесь. Но мы ее получаем раньше. Через пару минут уже конец. The only really bad thing was failing the horse riding minigame, having bad rupee and bad bomb RNG. Thanks, Khajiit. And yeah, everything else was decent. And yeah, the fire effects on N64 are so much cooler than on Virtual Console. And the Switch version of this game for Nintendo Switch Online actually features that fire animation. I didn't hit one of the remains, that's bad. And yeah, the fire looks way cooler here.
And now the laggy part really starts. Because the remains will shoot bullets and it's just so annoying to deal with. Alright. Босс, в принципе, просто шутка, когда ты на 100% прокачан. Okay, stop moonwalking. Ah, yeah, frames. Count Очень them. лагает. It's so bad on N64. Okay. Oh god, the button is so much farther away than I thought. Баф. There's a strat for Buffed last Majora. phase to do jump/cancels, but I'm bad and can't do that, so I should have seen that coming. У нас, в принципе, полный запас магии. Меч стреляет магией. Why am I on the ground? Time. Победа. Изи. Sub Well 145, played. that's decent. Очень сейфовый. Как он And называется? before we check Estimate? whether we really got everything, Вообще, теоретически. I want to give a few shoutouts. Что-то он сказал, что у него to ПБ час everyone watching at 35, home, donating for the около good того. cause, and especially to the MM community. They helped me out a lot since I started from being a Pokemon runner, and yeah, I have no prior experience with running a Zelda game, so I picked it up, learned everything from scratch, and without all the Главное, что он resources очень and help правильно from делает people, все. dealing with my annoying questions, Ну, I два wouldn't основных be движка, able to которые он showcase делал, this получается, run, это at an открытие ESA event. странички And yeah, читов. quite happy to be here, and thank you ESA for having me. Да, игра And сделана yeah, давно, никто while не говорил, что we она детская. watch parts of Дети the раньше credits or не the играли в игры, ending только взрослые cutscene, играли. let's hear one more donation. We do indeed. We have a $100 donation from Ryan154 with no comment, but putting it towards our Super Mario Odyssey any percent Spjotless Luncheon incentive there. Thank you very much for that. Alright, let's reset since the game saves after beating Majora. And we will Majora check победили, whether we игра got everything сохранилась, and, и теперь можно проверить check наш if сейф. it's a legit run. I'm quite certain we got everything, but yeah, let's just make sure. We have 21 hearts. Ah, no. Let's make it 22. There's one heart piece here. And just collect it. Yeah, 22 hearts. Nice. 22 хп. That's good. We have double magic and double defense visible on screen. We have the biggest wallet. We have all the items, all the bottles. The temporary items here don't count. We have all the masks, all the boss remains. The Georg one Все is маски. a little bit off-center in the 1.0 cartridge version. Yeah, we got the best sword, best shield, biggest bomb bag, biggest quiver, all the songs. Все песенки. All the tingle maps. Все Would be карты foggy area Tingle. still. And we have all the sealed in the Bombers notebook. И so we все didn't отметки forget в журнале. anything. And the only По thing кайфу. to check is whether we hit all the owl statues. And I can check by playing the song. Так, осталось еще проверить, все ли статуи сов мы пробили. 4, 4, 10 ровно. Игра пройдена на 100%. Yep. Все собрали, что можно было собрать. Well played. I had a little bonus game incentive for this run, which has been met. So we will be back in a few moments when everything's set up, and then enjoy some Ладно, всем ГЛ. glorious cat Пойду еще немножко noises. посплю и потом пойду работать. Спасибо Спасибо всем, кто присоединился на Зельде. Сегодня еще будет много интересных спидранов. with that wonderful cat incentive.